fund started, right? And how we... Well, yeah, a little bit of the history, just a quick summary. Tai va, noriu sužinoti šiek tiek istorijos, ką Smiltys prasidėjo. Tai 2005 metais mes pirmą kartą susirinko moteris pasidomėti, kur gydytųsi mūsų vaikai, jeigu susirgs tuberkuliozę. Okay, so in 2005 there's a collective of women who came together to figure out, well, in case their kids got TB, tuberculosis, what are the options for recovery and what are the options for medical facilities, where to treat those kids. Ir kadangi mūsų besidomėjimas tapo košmaru kiekvienai iš mamų, and each of the moms came to realization that there's nothing, right? It's a nightmare situation. Nes tuo momentu vaikai buvo uždaryti tokiose kaip stiklinėse kamerose, 3 ant 3 metrų. Ir dažniausiai, kadangi tai yra socialių šeimų vaikai, tai jie neturėjo jau nekalbant apie žaidimus, knygeles, telefonus. Ta prasme, tai buvo tiesiog vaikai, kurie ištraukti iš sociumo, be jokios psichologinės ir bet kokios netgi socialinės pagalbos. So they came to realize that the children who actually are treated for tuberculosis, usually from, we call them antisocial, so lower social status families, they're put into small tiny rooms, glass cubicles, where they have nothing. They're pulled out from their environment, they have no psychological help, they have no toys, no books, nothing, so they're put into cages. These were Lithuanian children. Yeah. You know, interesting because, you know, as a teacher, we had to take tuberculosis tests too, but the tuberculosis is not very common in the United States now compared, but is it common here? Jau supratau, jo, iškart pasakysiu, nes tai yra labai svarbus klausimas. You make good accent. Klausimas yra tame, kad Čikagoje yra 6 milijonai ir jie turi 19 susirgymų. Lietuvoje mes esam antri Europos Sąjungoje pagal tuberkuliozės susirgymus. Kadangi jų yra tiek daug ir problemų labai daug, mūsų fondas apsiribojo tik vaikais, kurių netgi aniutentinės, tai atkrentamoji tuberkuliozė, mes jų turim po 260 vaikų į metus. Okay, so I'll start from the other end. So she said that annually there's 260 kids. So, and to come back to your background, so in the US it's not very common. Here we are second country in Europe by the amount of cases that we have here. Okay. And the fund really limits its capacity just to kids, and to those kids who are most affected. Okay, so that was the founding of the organization, and then it grew, and then it grew. So how, when you're traveling, you said you've been to 60 countries. What were you doing for all these 60 countries, or what were you doing human rights work for them? How did she manage to go from this locally helping local children to up till the time of the Russian invasion? What was she doing? Klausia apie jūsų kelionę, sako, kad aplankėte 60 šalių, ką veikėte tose šalyse, ar dirbot su fondu? Kadangi mano visada darbai buvo susijęs su komandiruotėm, tai kiekviena kelionė, jinai turi savo pagrindą. So each trip has the root cause, right? The cause that she's going for. Ir kadangi aš daugiau tokia sociopatinė keliautoja, aš keliauju, kur nėra žmonių, kur yra neapgyvendinta, arba kur dar labai gaivališkas tas natūrinis gyvenimas. So she likes to go to remote, sort of wild places. She likes to be this antisocial, as she put it, traveler. So she enjoys this remoteness and the wilderness, we could say. Okay, so her background though, her background is what did she go to university, which I think we'll go sentence by sentence to today's situation. Tai sako, kad keliaujat, yra priežastis kiekvienai kelionei. Jam labai įdomu
kaip tos kelionės veda link dabartinės situacijos link? Jos visada ėjo paraleliai. Jos nevedė, bet aš keliauju nuo 16 metų. Pradžioj keliavau autostopu, nes man pažint žmonės ir tapt dėmesingu ir suprast problemas, ypač civilizuotam pasaulyje, kur socmedia labai daro iškreiptus vaizdus, aš esu jautikė. Ta prasme, man reikia išjaust ir tada konstatuot, kokia ta problema iš tikrųjų yra. Lygiai, kad ir pereinant į tą atsakymą, kad, pavyzdžiui, mes aiškinam, kad Afrikoje nėra civilizacijos, bet netgi nutolusioj genty vaikai šneka 3 kalbom ir skuba į mokyklą, nes kitaip jie virs palmių aliejų. Okay. So she specified that these travels, these trips that you've asked about are about getting to know and to feel the world and its problems. And she mentioned that in the world of social media where we don't see the problems, it's glossed over, it's very important to come and see and feel. And another point that she brings up is here in Europe we tend to believe there's no culture or civilization in Africa, but she's seen with her own eyes children speaking multiple languages and going to school for the culture, right? So, okay. Doing this culture. And the next point would be, what should I ask? Well, I'm here, I want to get, you see, I'm trying to get background to build up to her connections and, what her profession was, like how did she finance all these things? I want background so you understand. I'm just trying to get background before we get into this what Lithuanians are doing. Tai aš supratau, jam reikia pagrindo nuo to. Tai reikia sakyti taip, kad pradžioj problema siekia mūsų vaikus, tada aišku, kadangi tuberkuliozės bakterija neturi sienų, yra toks kaip devizas, tu gali išversti. Kad mane surado Amerikos ambasada, tuo metu buvęs prezidentas Valdas Adamkus, kad Marija, tu esi vienintelis fondas Lietuvoje dirbantis šitoj srity, nes tai yra aktualu, nes bakterijos neturi sienų. Jeigu mes būsim apsirgti, tai sirgs visi aplinkui. Yeah, everybody will get sick if you don't control the TB. Yeah. I'm even going to go back a little bit further. Okay. Everybody that I talked to, their parents during the war, World War II, how did her family survive? Kaip jūsų šeima išgyveno antrąjį pasaulinį karą? Mano senelis buvęs Lietuvos karininkas, močiutė aktorė, kiti seneliai yra ūkininkai. Mes savo šeimoje turėjom ir tremtinių, tikriausiai nėra Lietuvoje šeimų, neturėjo šitos karo tragedijos. Bet tik kalbant apie keliones, kadangi jisai akcentuoja. Okay, so World War II, right? So she's mentioned that a part of her family, one grandfather was a military man, grandmother was an actress, no? The other pair of grandparents, I'm so sorry. They did agriculture, but as she mentioned, like each and every family in Lithuania, there were people who ended up in Siberia, in exile. Everyone was hurt by this period in time. And she wanted to bring a point about travels. Okay. Nes tikriausiai, nes aš manau, kad jūsų irgi šaknys yra lietuviškos pagal pavardę. Are you Lithuanian? Yes, so, yeah, I have family. Then you know Nova Lithuania. Yeah. My mother's first husband was an officer in the Lithuanian army, and they put him in prison immediately. And my mother was a doctor, and she had to deliver Russian babies while her husband, and she was pregnant while her husband was being tortured. Okay. My mother's first husband, he was killed by the Russians. Kankino jos vyrą nužudė, jinai turėjo priiminėti rusų vaikus, pati būdama nėščia.
Tai mano prosenelio brolis yra Kazys Pakštas, kuris ieškojo alternatyvios Lietuvos, keliautojas, geografas, dėl to aš manau, mano tos kelionės yra labai susiję genetiškai ir aš jį, būtent Afrika, Skandinavija, tos kelionės yra susiję su Kaziu Pakštu. Okay, so Kazys Pakštas is a geographer who scouted Africa for alternative Lithuanian geographic locations. Baltiskandija idėja alternative Lithuania. Yeah. You know this history or no? I know about Lithuania, what Stalin did to Lithuania, but okay, so this was a Lithuanian idea to sort of mokslininkas, profesorius, geografas jis buvo, apdovanotas Amerikos labai daug kryžių skandinavų ir jis tyrinėjo, ta prasme, su ta idėja, kad mažą lietuvišką tankį perkelti į tam tinkamą klimatą. So her family member, prosenelio brolis. So great grandfather's brother, this geographer, professor, his idea was to scout geographic locations in Africa and around the world, really, to find where to relocate Lithuanian people willingly, not what Stalin did. Ir net Smetona buvo tam skyręs lėšas. And President Smetona funded this research. Relocate with dignity to... Dabar yra pastatytas Nova Lithuania filmas apie būtent Oh, I didn't know that. I did not know that. That's interesting. I know Smetonas was the president at one time, but... Nova Lithuania is a movie about that. This sort of plight to